Ekuadorrera heltzen gara, eta jarretu egiten dugu sekzio ofizialarekin. Gaur ere beste lau film luze ikusteko aukera. Sekzio ofizialean, hain artean orain ikusi behar duguna. Lehenko eta behin eskerrak eman Cronini, Ana Bilbora etortzearren, hau izango da estatu mailako estreinaldea. Esta película que acabáis de ver que ha pasado por Festival de Sundance ha sido una de las sensaciones del festival, creo que con razón. Es su debut como su primer largometraje, aunque tiene ya una amplia reconocida trayectoria con cortometrajes. Ghost Train, uno de ellos fue el premio Melier de mejor película europea, mejor cortometraje europeo, por según la Federación de Festivales de Cine Fantástico. Y bueno, pues gracias Eskerrik Bilbora Torcharren. Y bueno, vamos a empezar la rueda de prensa. Que la película en castellano, el título es El bosque maldito. Me parece que el bosque sigue siendo un buen lugar donde colocar estas películas de género por aquello de la oscuridad y lo desconocido, ¿no? Hola. Decía que el bosque sigue siendo un buen elemento con el que jugar para las películas de género. Yes, for sure. So, hello everybody. Really nice to be here. Thank you for watching the movie so early on it is Tuesday, on a Tuesday morning. I think horror is good in the morning. It sets you up for the day. Thank you for the warm welcome. It's a pleasure to be here. I've never been in the city before. I've been in the airport. So it's nice to actually check out Bilbao, and I'm really looking forward to us having the Spanish premiere of the movie tonight under its new title. Hola, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Es de agradecer que os hayáis levantado por la mañana para ver una película de este género de terror un martes. Y estoy muy preparado para lo que te prepara, ¿no? Esta película, para lo que venga ya durante el día. Es mi primera vez en Bilbao ciudad, sí que he estado en el aeropuerto, pero aquí no. Así que espero que os haya gustado la película y su nuevo título. Before going into the movie and the script and everything, where did you find the child? Okay. It was a long search where we saw about 100 different young performers for the role. And it was really a process of elimination. He had very little experience. He did, I think, a small part in 3 episodes of Vikings, which also films in Ireland. But he didn't even have an agent, or he went to like a local drama school in the countryside in Ireland, and he has a very unique ability to take direction. He was 8 years old when we made the film. So yeah, it's a big gamble when you work. I've written a lot of roles for younger performers, and every time I do it, I think, oh shit, why am I doing this again? But yeah, he's very special, and I'm excited to see what he might do next, where he might go. Fue una búsqueda muy larga, entrevistamos a más de 100 candidatos y fue realmente un proceso de eliminación. Este niño no tenía demasiada experiencia, tenía 8 años cuando rodamos la película y solamente ha participado en 3 episodios de Vikingos que también se rodaban en Irlanda, pero en partes muy breves. Es un niño que ni siquiera tiene un agente, que viene de una escuela de teatro de un pueblito de Irlanda. Y es una apuesta muy arriesgada y cada vez que hago apuestas de este estilo me pregunto ¿por qué lo hago otra vez? Pero al final también tengo mucha curiosidad porque es un niño muy especial y me gustaría ver cómo evoluciona en el futuro. No sé mucho sobre la mitología irlandesa. Hace unos años he visto varias películas que tocan el tema este de los cambiaformas y quería preguntarle si nos puede contar un poco más sobre esto y sobre la mujer que sí que no había visto nunca, si también forma parte de la mitología de ellos. Okay, he doesn't very know much about Irish mythology. Okay. He's heard about this changing shape. Changelings, yeah. And is that hole in the forest also part of the mythology? Yes and no. Is a good start. You understand about the changeling mythology, which is something that is not just in Irish culture, but plenty of different cultures. I was never trying to make a film that was defining
what that was. It's not a film about changelings. It's about how something from folklore could impact upon personal circumstances. The sinkhole itself could certainly be interpreted as part of that folklore in terms of where there's words I don't like to use when describing the monsters in the film because it makes them sound too light, whereas I try to create something dark. But changelings are traditionally fairies. You know, they're fairy stories, and fairies often live in circular spaces. So that would be the small connection that I was making between the two. Las entidades que sí cambian de forma son parte de la mitología irlandesa, pero parte de otras muchas mitologías además también. No quería que fuera una película sobre este tipo de entidades, sino que fuera una película sobre cómo el folclore o las tradiciones afectan a las circunstancias especiales de cada persona. No quiero tampoco describirlo como si fuera algo muy, muy clarito, porque en realidad yo quiero hacer monstruos que sean oscuros por dentro, ¿no? Y al final estos entes que cambian de forma son más bien como hadas, son parte de la mitología y son como hadas más o menos buenas. Entonces, y viven también en espacios circulares, de ahí el agujero. En Vostren ya utilizaba niños como actores y quería preguntarle si le parece a él que es el método para insertar a la gente en terror. In Ghoststream you also used this stuff. And is that a good way to introduce kids in horror movies? To use kids for... Yeah, because Ghoststream you use kids already. Yeah. So is that a technique that you use or something? Yeah, I think I'm a child of, I'll say like a child of Amblin, a child of Spielberg in a lot of ways, and using the perspective of children in horror or difficult circumstances is really useful. I don't know why I necessarily write those characters, and I'm working on some projects at the moment that don't have children. Well, one has also a creepy kid as well, but yeah, I think it's interesting, and where I'm in beginning your career and making movies, I look back at things that I know and understand. So the small town that I grew up in, there was a ghost train at our local fairground that scared me. So I was always reflecting on myself. But I had a good relationship with my mother, so the hole in the ground is not connected. En el fondo yo sí que soy también, me siento no como un niño de Spielberg, de ese tipo de niños. Entonces sí que me parece una buena perspectiva utilizar a los niños para mostrar el horror y otras circunstancias que son diferentes. ¿Por qué lo hago? No lo sé, realmente no lo sé. Pero también tengo otros proyectos en los que no intervienen niños y otros en los que sí intervienen niños, o sea que no es algo que sea definitorio. Yo vengo de un pueblito pequeñito también en Irlanda y cuando montaban la feria estaba el tren fantasma y me asustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que igual viene algo de ahí también. Pero bueno, yo en el fondo tengo una relación muy buena con mi madre, así que esa parte no es la que se refleja. Independientemente de la parte de los monstruos, digamos, y las criaturas, la parte más bien que es sobre la madre y el hijo, en su casa, que es más de suspense y tiene que ver terror, ¿en qué se basó? ¿Qué elementos cogió de otros trabajos? I heard monsters in house. I knew those words. Yes. Living monsters on the side. He wants to focus on the relationship between the mom and the child, Yeah. and in the house, more than horrific, it's like a suspense in there. What is your grounds for that? What did you base this on? Yeah, that's a really good question. I'll tell you something interesting for me is that you make your movie and then the movie goes out into the world and then the movie is interpreted and it's no longer your movie anymore. What's been really interesting for me on this journey, and I say it with absolute truth because I'm 3 or 4 months into the process of the film being in the world, is how people call it a creepy kid film. Myself and my co-writer never sat down to write a creepy kid film. We wanted to tell a story about a broken relationship between a mother and son and a lack of trust. So it's nice when you mention mother and son, not just... And yes, the kid is creepy, but it's only through her perspective that the kid is actually creepy. I always joke and say, hey, he brings her flowers. He's a nice kid. You know, but it's how she interprets the situation because of her backstory and her trauma and what has gone on. So that relationship was every decision we made in the writing of the film was always about that. But it's also a horror film that's there to entertain. So using the kid's behavior and him being, you know, the evil in the film was also quite useful. But the relationship for me, if digging really deep, is this answer getting too long? You can Okay. Digging really deep, you know, when you have, in the backstory, you have a woman that has suffered domestic abuse
And quite often, in real-world circumstances, if there are people that have had a kid, and then there's an abuser, and then the people separate, they often see part of the abuser in the kid that they've created because they've made this thing together. And that was the big real-world thing that we were leaning into with everything that he does, which is why his behavior becomes increasingly more grown up and male and dominant as the story goes on. Sorry, that was a long one. Told you I could talk. Primero haces la peli y luego la publicas en el mundo, entonces ya la película ya deja de ser tuya, empieza ya a tener interpretaciones externas. Entonces sí que es verdad que una vez llevábamos 3 o 4 meses ya filmando la película, la gente empezó a hablar de ella como la película de un niño que daba miedito. Y no se trataba realmente de hacer una película que fuera sobre un niño que daba miedo, sino de relatar bien la historia que cuenta la relación entre una madre y su hijo. Por ejemplo, cuando le dicen, es que el niño da miedo, bueno, pero también le trae flores, así que el niño en el fondo no es malo, no es un buen chaval. Pero también se ve cómo la madre interpreta la historia. Es una relación que también tiene elementos de terror porque tiene que entretener, pero la historia en profundidad es la madre y su hijo, y sobre todo una madre, si ha padecido abusos domésticos, tiene otra visión también del mundo. Entonces los niños, ver cómo se refleja en sus experiencias en el niño. Entonces, es cierto que una vez la película sale fuera, la gente la interpreta de diferentes maneras y sobre todo es una película de comportamiento y de relaciones entre madre e hijo más que sea un niño solo. I have to say, firstly, that I have loved the movie. Thank you. So what I'm going to tell now is a compliment. Okay. I have felt the film like the Irish body snatchers. Awesome. I'll take that. There is one shot in the film, the first time the kid enters the forest, there is a line on the sea, on the sky. Mm-hmm. Is something important for the movie or just production value? Do you want the real answer or the exciting answer? Both. Okay. The exciting answer is that I left it in there because it's created debate for people, which I think is why not spark conversation. You're asking this question now because of that. The truth is, we did 3 takes and an airplane went through one shot. And I sat in the edit and I thought, I'm leaving that in because it's going to make people wonder what it is. And whether you see the monsters as fairies, something in her imagination, something darker, or aliens, actually doesn't matter. What matters is the impact they have on the characters. That was always the key. So and sometimes these little things emerge for you when you make a film. So that was one of those little pieces of luck. And we tried it so many times in the edit, with and without, and always felt I had to put it in so that people may, because I've seen, someone did an analysis, a 10-minute analysis of the film on YouTube, where they discussed this, and they discussed how it's obviously something has crash landed and how it's aliens, and I'm like, no, but okay, you can believe that if you want to. So yeah, that's both answers wrapped into one. But sometimes when you make movies, through your preparation, you're given opportunities by these kind of moments. There's another very small detail where early on in the film, when Sarah walks up to meet Noreen on the road, it's like 3 minutes in, and there's the mirror from the car is on the ground, and she steps into shot, and her head splits in half. And no one will really notice it, and it wasn't planned, but it was perfectly beautiful for the theme of the film. So again, that's something that we left, and you get these little moments of luck. My interpretation was that the hole in the ground was, la hemos visto todos, that the hole in the ground was an asteroid, Mm-hmm. and the body snatchers were from another world. And that might be true. That might be true. Cuando hablamos de monstruos también lo podemos referir a hadas o a aliens y demás, pero no importa realmente lo que pensemos nosotros, sino cuál es el impacto que causa la película y los caracteres que aparecen en la película. Lo que cuentas de la línea encima fue un golpe de suerte. Fueron 3 tomas, en una de ellas salió la línea así, y decidieron dejarla porque quedaba bien. La respuesta emocionante es que daba que hablar. No fue un fallo de pasar un avión, pero daba que hablar. Y además hubo quien hizo un análisis de 10 minutos en YouTube, sacando todas las teorías posibles. Al final que se había que ser un asteroide, que se venían los aliens. Bueno, ¿por qué no? Que puede ser todo. Hay veces en los que
te regalan las películas y los momentos, estos momentos de suerte, y tienes oportunidades de tener más momentos así. Otro es un ejemplo que hay en la escena en la que Sara y Noreen se encuentran por primera vez, que se para el coche, el espejo se cae al suelo, y hay una toma en la que se le ve que la cabeza parece partida en la imagen, ¿no? También fue casualidad, también fue otro golpe de suerte, pero bueno, la revisamos entre ponerla, no ponerla, dejarla, no dejarla, y al final la dejamos porque pues, tuvimos suerte, quedó así, quedó bonito y decidimos dejarla. I'll add one more little detail, which is I made a decision in this film that I was never going to overly define what the evil was in the story, because it wasn't what the story was really about. It was about somebody facing something unknown. So some films have a rule book, and that's okay. I'm working on a movie at the moment that has all of the horror rules up front, you know, that gives you all of the information. But this story was about a woman falling through a situation. So the moment I gave her rules or understanding of what was going on, wouldn't get scary, because the point of view of the story was so focused on her. And I feel that it's like we don't have the scene in The Hole in the Ground where the elderly man says, "Don't go into the woods." And that's okay in some movies, but in this film, I wanted her to go to him and say, "Tell me I'm wrong, tell me I'm crazy," with 10 minutes to go, and he doesn't answer her question. So we were trying to subvert, and that's why I won't answer fully what the monsters are in my mind, because Sarah doesn't fully understand, I don't fully understand either. So you can interpret it whatever way you would like to, which is great. There is one little detail that made me love the movie, because that was the defining moment for me. Maybe for other people, doesn't matter. But for me, it was the defining point of the journey of the hero. When she's entering the hole and she starts to grab the tree branch, and then let go. She lets go. Yeah, she wants to go in. Yeah, So that's I'm a hero now, because my life for my kid. yeah. And that's beautiful. And if you don't have that moment, something is incomplete there. Maybe it's subliminal, but No, I think you're right, and I'm glad you noticed it, because that was a bastard of a shot to get. I remember it was really, even though it was a simple close-up, it was really difficult to shoot in the studio. But yeah, it's true. That was a choice. She had to let go. She had to face the darkness, or her journey wouldn't be complete. You've lots to do now. En cuanto a la primera pregunta, la intención de la película no es definir a nadie qué tipo de monstruo es, ni qué tipo de entidad maligna está en la película, sino que queda a la imaginación, no, de cada uno. Se trataba sobre todo de la historia de Sara, de la historia de su relación con su hijo, y no solamente de qué monstruos aparecen. Tengo otros trabajos en los que sí me centro más en seguir un guión de terror normal, en el que aparecen los elementos de una película de terror habitual, pero en esta no, el interés no iba por ahí, sino el interés iba en contar una historia que fuera más centrada en la relación madre-hijo. En la película se ve que Sara no va donde el anciano le dice, que el anciano le dice a ella, no vayas al bosque, no vayas al bosque, es ella la que va donde él y le dice, por favor, dime que tengo razón, dime que me equivoco. Entonces ella no sabe muy bien de qué van los monstruos, él tampoco sabe de qué van los monstruos, no se trata de explicar, la cosa es que quede un poco al aire, que los vayamos imaginando. Y respecto a la otra pregunta, cuando está cayendo por el agujero y agarra la rama y luego la suelta, es exactamente eso. Llega un momento en el que ya se da cuenta que tiene que mirar de frente a la oscuridad y suelta, y va a lo que le lleve. Gracias. Sobre todo valoro en una ópera prima que haya hecho una película tan completa. Y en segundo lugar, preguntarle si cuando empezó a tener la idea de hacer esta película, quería hacer una película de terror, o él ya iba dirigido a un terror más psicológico, una película más de suspense que de terror, por la falta de sustos, que yo valoro más también. ¿Y cómo es rodar con niños? En este sentido, si le ha costado mucho rodar esta película con un niño, que siempre es complicado. Okay. So congratulations on your movie. To be Thank your you. first movie, it's very, very complete. I really enjoyed it. First question, was it your idea to shoot a terror, not to go into a whole terror movie with scary moments and stuff, and go more into like a psychological suspense? And the second question is, how is to shoot with kids? Okay, so two great. So my instinct, even wherever the horror falls on the spectrum, you know, if it's like from 1 to 10,
is always to use suspense and dread as much as possible, because I think they're the most powerful tools in capturing an audience. My goal as a filmmaker, I feel, is to put people in a dark room and put them in a seat, turn on the movie, and then move their asses closer to the edge. And I think dread and suspense is more useful than just in-your-face horror. And I think there's some jump scares and more traditional moments in the film, but always I like the idea of just slowly turning the screw on people. And all I can say is it's not that I sit down and plan it. It's just instinct. It's how you develop your own voice and what you want to do and how you want to tell stories. And I like to set a tone and an atmosphere from very early, which is why even over the company logos, the financiers of the film, we start to hear this avalanche of earth to let you know that you're going to go underground, you're going to go somewhere where you're not going to be comfortable. Si tenemos una escala del 1 al 10 en el terror, el suspense y el miedo siempre son elementos, ¿no?, que hay que meter mucho porque son lo que capturan al público, lo que hacen que si está sentado se vaya agarrando un poco ahí a la silla. Y es sobre todo lo que buscan, no es un terror por sí que asuste mucho, sino tener al público bien enganchado. Entonces sí que hay sustitos, y sí que hay momentos de terror o de horror más tradicionales, pero no son la preferencia, sino que me gusta ir empezando poco a poco. Entonces no es un planteamiento que fuera desde el principio, sino que al final me sale casi por instinto. Me gusta poner el tono y la atmósfera de las películas bien desde el principio, y es lo que hicimos. Se vean más cuando empiezan las películas y luego que se oye por atrás cómo va cayendo la tierra, entonces te va metiendo un poco ya en el momento agujero. And then the second question, working with kids. Yeah. Terrifying. Terrorífico. That's the scary part. No, I think as I was explaining before, I've worked with a number of young performers, and there's no doubt that, and it's with the greatest respect to the other young performers I've worked with, but James is something special. And when you're making a feature film, you need something really, really unique to work. I'm not a parent, but I have a lot of nieces and nephews, and I just treat them like grown-ups. I think that's the best way to direct a child, is to obviously be protective and be, clear in your communication, but to speak to them with respect like anybody. I also find playing games very useful as well, and creating little challenges within moments for how you want performance to take place. James's great ability was, usually with young actors, they might have, I always see it like a dial, and they might have like 6 places that you can put them, where James was like, you could put him anywhere, and you could ask for a little bit more of this and a tiny bit less of that, and he had the ability to deliver. And I think the one thing I did learn, which I think is an important lesson, excuse me, is to not over-rehearse with kids. Because some of the scenes we used in the film that we used as part of the audition and rehearsal process were actually the hardest scenes to direct, because kids are like sponges, and once he'd learnt it one way, it was very hard to get him to do it another way. So if I was working with a kid again, I would actually write additional scenes for that process and not let them do anything from the movie until you actually go and shoot the film. I hope that answered your question. Trabajar con niños fue lo más terrorífico, bastante más que la película. He trabajado anteriormente ya con actores más jóvenes, y con respeto a todos los demás con los que he trabajado, James es un niño especial. Al final, para hacer una película de este tipo, de estas características, necesitas un niño que sea único. Entonces, yo no soy padre, pero sí que tengo muchos sobrinos y sobrinas, y me parece que es lo más correcto tratarlos como si fueran adultos. Sí que está la necesidad de protegerlos, de tener una comunicación muy clara y de hablarles con respeto, y también de crear pues juegos y pequeños retos, ¿no?, pues para ir avanzando. Pero podemos decir que a los niños se les puede categorizar igual en una ruleta en 6 posiciones. A James le decías una, pone aquí más, pone aquí menos, y respondía perfectamente, y respondía enseguida. Así que ha sido bastante bueno trabajar con él. Y aprendí, por ejemplo, también que con los niños no se debe ensayar en exceso, porque son como esponjitas. Entonces, una vez que aprenden una cosa, cuesta mucho luego sacarlos de lo que ya han aprendido. It's also worth mentioning is the moment in the basement when he starts to scream and has the convulsion. There's no camera effects whatsoever. That's him 100%. Not the scream, obviously, but the physical motion. That's how good he was. He was able to perform all of that on his own.
Con la escena en la que está en el sótano, que empieza a gritar y a tener convulsiones y demás, ahí es él solo, no hay nada por detrás, sino que es él, y ahí demuestra lo bueno que es, ¿no? Quería preguntarle cómo consiguieron, porque unas cosas que funcionan bastante bien en la película es la mezcla entre el drama, el terror y el suspense, que es una mezcla que funciona muy bien a la historia. ¿Cuánto tiempo les llevó a conseguir que esa mezcla cohesionase bien? Okay. There's a nice use of drama and horror and suspense with the movie, and it's something that works. But how long did it take you to mix it up nicely so it would work? So The development and writing of the screenplay took longer than I'd like to admit. I think in the edit, we found the horror quite quickly. We knew the beats were there, but what we spent the majority of our time, once we had the structure of the film working, was the psychology and how to play with the psychology. And the power of an edit is how you hang on a shot or you cut away early. And that allowed us a little bit more insight into Sarah's character and her mindset. So I feel like the drama, the combination really comes through her all the time and the psychology of where her brain is at. But I think it was there in the script, but I think we made it a lot stronger through the shoot and then into the edit as well. Escribimos, me gustaría, o sea, tardamos mucho más en escribir el guión y en desarrollarlo de lo que me gustaría admitir realmente, pero luego en la parte de edición, la parte del terror, la parte del horror fue un poco más sencilla de hacer. También es parte muy importante la parte psicológica que aporta Sara en la película, que es la que aporta esa parte dramática, ¿no? que hace que todo cohexione de esta manera, pero sobre todo se consigue el drama y se consigue todo ese suspense por una buena actuación y luego por mucho buen trabajo de edición después con ella y con las escenas. Is that the first time that Stephen Shells does anything related to horror? Yes, yeah. He'd written comedy sketches and we connected over Facebook with an issue with Final Draft. He needed some advice on how to find a lost script. Okay. And then I brought him onto my horror movie. Generalmente es un tipo que hace comedia, que se encontraron por Facebook por una pregunta que tenían y al final se lo trajo a su película de terror. It was always planned. There is a big backstory to them and their relationship, but the film was always, it was a decision I made, it was always about Sarah's point of view. And it's a little harsh on some of the other characters because, you know, they're not overly developed. But if I ever moved away from Sarah's point of view and her anxiety with the situation, then I think the tension would have broken. That's why there's no scenes where we go to other characters having a conversation about, oh, that new woman up the road is, you know, Sarah is very nice or she's losing her mind or whatever. It was always about staying there. It's interesting, people, you know, especially in the United States, there's a lot of, oh, are you going to do a sequel and what more can we do with this? And I'm like, no, I've no interest. But if I was ever going to, I'd probably go back in time and tell their story because it's quite interesting. That Noreen wears? No. Just look creepy. She was cold. Sí, sobre los Brady que aparecen ahí sí que hay una historia por detrás, pero no está muy desarrollada. La película se basa sobre todo en Sarah, en lo que ella siente y en cómo reacciona. Y es un poco duro para los demás personajes, ¿no? Porque se quedan un poco sin desarrollar completamente. Pero si saliéramos del foco de Sarah y lo que pasa a ella, perderíamos mucha tensión, se rompería la tensión de la película y se trata de mantenerla también. Entonces me han preguntado, sobre todo en Estados Unidos, a ver si con esta película que ya tengo se voy a hacer una continuación, una secuela, y siempre les digo que no es mi intención. Pero bueno, si en caso de que en algún momento la hiciera, sí que me gustaría ir adelante y atrás en el tiempo para recoger a todos esos personajes que están un poco sin desarrollar completamente. But if you look closely in the film, there are some more details around their backstory. If you notice, Des wears a hearing aid on his ear, like a hearing device, and that might be because of an experience he had previously with the kid in his past.
Si os habéis fijado en la peli hay muchos detalles pequeñitos, por ejemplo, que Des, que es el anciano que lleva un audífono, hay una historia por atrás que puede haber perdido la audición a causa del otro niño, pero bueno, no sé hay detalles que insinúan cosas pero que no se dicen. No voy a contestar, eso ya lo sé, pero por probar, ¿qué se ve en la cámara? La cámara que se van pasando, nunca acabas de ver la cámara. What's on the camera? Yeah. Not saying. Sorry, I'll answer any other question. Yeah, he said he would take a couple, though. He Yeah, didn't no, really no, no. answer. That one's for you. You can think about that. Como autor, ¿no tienes miedo con lo que decías de que no querrías hacer una secuela, de que por tema de derechos se decida hacer una precuela de lo que le pasa al anterior niño? As an author, you're not only a bit scared that somebody decides to make a prequel, not a sequel, but a prequel of what happens to the other child. Would I be scared to do that, or? That somebody else. Oh. You said you don't want to do a sequel, that somebody else take your story and do I- a prequel of I the other child. I don't think there's anybody out there that would have the appropriate rights to do so, because I work very closely with my producers. We've built a relationship over many years, so we'd be very protective of that. Then again, if the paycheck was big enough, I'm happy to be an executive producer. No, I don't think that's going to happen. But it's something that does creep up in my mind, maybe in 10 years' time, when I tell some other stories first. No creo que pueda ser posible porque el trabajo muy cerca de la producción y tenemos los derechos bastante reservados. Pero si hay un cheque lo suficientemente no apetitoso, pues todo podría ser. De momento no, pero igual de aquí a 10 años, cuando termine otros proyectos, quién sabe. Sara, hay un cuadro que está colocando papel en la casa. Ese papel es la alfombra del Resplandor. Un pequeño guiño al público. ¿Quería contarnos algo más con eso? The house, something to do with the house? Yeah, Yeah. she's doing the paper, the wallpaper. Yeah. Oh, It's The Shining. Shining. I'll tell you a story. So I'm a fan of The Shining. In case you didn't notice watching that film, it's funny. Some people love or hate that Easter egg. You know, that idea, but it wasn't something that I planned. So when you're making an independent film, things like changing wallpaper in your set is a nightmare because your schedule is so highly tuned. So we were always trying to figure out when can we put the new wallpaper up? And it was always getting pushed deeper into the schedule. And then I was just hit one morning with, we've got to do that scene. We're moving stuff in the schedule. We have to do that now. What wallpaper do you want? And they just rolled out. The art department gave me 6 choices. There was flowers, and I saw that and I was like, don't do it, man. Don't do it, but I couldn't resist, so it went up. I never asked for overlook carpet, but when it was presented to me, I couldn't say no. Si no nos ha dado cuenta nadie, soy un super fan del Resplandor que se ve en la película, pero no fue algo que planeara al principio, sino que cuando haces una película independiente, cambiar el papel es una pesadilla. Entonces iba pasando el tiempo y hasta que una mañana decidió que ya era el momento, tenía que ser ahora cambiar el papel o ya. Y le presentaron 6 opciones y vio una y dijo, tiene que ser esta. Hay un momento en el coche que ya parece que se ha terminado y luego hay un anexo. Mi pregunta es si ya está desde el principio del guión o tiene fines más comerciales. Okay, towards the end of the movie, there's a scene with a car, and then it's a black, and then it's like an annex continuation. Is that already plotted in your screen, on your Yes. script? Yeah, very much so. That was of huge importance for how I wanted to tell the story. So it was not something that came later. It was something that created a nightmare for our locations department because we had to shoot every part of that epilogue in one day. Lots and lots of moves. But it was really important that the story was grounded. And when you experience trauma in your life, you always carry the scars forwards. So Sarah enters the story scarred by her past. She leaves the story stronger, but she's still scarred. She will always be a woman in doubt, like any person would be. If she just walked away into the sunset and it was all over, then it would become, for my taste in this film, too fantastical. We needed to see where she's at. She's grown, she's changed, she's strong, but she still has a little scar inside her mind about who her son might be. Okay.
La toma del coche está totalmente premeditada, está hecha a propósito, porque al final resultó que fue una pesadilla, sobre todo para el equipo de localización, porque todo lo que pasa después de ese corte se tuvo que rodar en un día. Y es parte de la trama, porque Sara abre la película cuando está herida, ¿no? Lleva una cicatriz por dentro y lleva una cicatriz también por fuera. Y al final de la película acaba igual, empieza herida, pero acaba más fuerte, mucho más fuerte en sí misma, pero sigue teniendo esa cicatriz también. Like a, I'm not sure what the last part was. Is it? Oh, like a wink to the past. Yeah, it was certainly. It was. I guess it was a little bit of her fear at play in her mind. So yeah, like a wink. Yeah. Sí, parte del miedo de ella. The official pre-production was 5 weeks, which is always, and the production was 24 days. So it was almost 5 weeks as well. So usually the preparation is about the same length, with an independent film. But I started working loosely on this idea, I think, in 2013. And it came in and out of development as I worked on other projects. And I also used to direct television commercials. So, that sort of work would take over. And then I had a draft that I wasn't happy with. And then I brought in Stephen to work on me with it. So we got really busy at the end of 2015 and we wrote through 2016. And then we kind of, my preparation seriously started at the beginning of 2017 for 6 months. But the official prep you get paid for is 5 weeks. And then post-production was about 11 months in total. We had a gap of about 8 weeks at one point. But again, with independent film, you don't have 100 visual effects artists, so everything takes kind of time, and which is good because I got to spend a lot of time working on the music and sound design, and it was a reasonable amount of time to have, I think. La preparación llevó unas 5 semanas, la preproducción más o menos también, pero empezamos a desarrollar la idea en 2013. También me dedico a hacer anuncios de publicidad y televisión y demás, así que hubo temporadas en las que me dedicaba mucho más a estas cosas. Luego, un poco más tarde, teníamos ya el borrador, pero no me gustó nada. Luego contratamos a Steven también y empezamos a darle un poco más caché a la idea. Y para 2015 ya estaba muy ocupado. Me pasé 2016 escribiendo y para 2017 al principio ya teníamos todo más o menos organizado. Así que podríamos decir que de postproducción luego unos 11 meses con un parón de 8 semanas ahí en el medio. Y lo que pasa con las películas independientes también es que como no hay mucho presupuesto, pues no se cuenta con muchos artistas para llevar a cabo las cosas un poco más rápido, así que todo lleva un poco más tiempo. Pero bueno, eso también te da la oportunidad de disfrutar, sobre todo con el final y con la edición y con el sonido, que lo disfruto bastante. So the editing is brilliant, and every shot is studied not to make the pace longer than it needed. Yeah. My question is about how did you work with your composer Stephen, which I know from the previous film Pilgrimage. Of course, yeah. Which are the same producers as well. Yeah. And it's felt the collaborational process that you understand each other very well. Yeah, and I'd never met Stephen before until we started to work. Originally, there was a composer from Finland that was going to work on the film as part of the co-production, but there was a scheduling issue, and one of my producers also produced Pilgrimage, so he said, hey, go meet Stephen. I met him. He's insane in a great way, and he's a big horror fan. And the process really was there was 2 things I said to him at the beginning. It's not my job it's not my job to tell him how to interpret the film musically, but I will tell him what I don't like. Which there was some things that didn't work, but the 2 main things I said was, I want there to be a theme. I want there to be a musical theme that exists, just like
a subtle version of what you might hear in Close Encounters of the Third Kind. I want there to be a signature piece of music, and I want everything to be organic, just like the film, as organic as possible. So there is, I don't know if anyone noticed, but there's this recurring theme, this musical theme. We play lots of different ways through the film. And I remember asking him, I thought he was going to come back to me with like 20 versions. And he said, no, I'm going to come back with one, and it's going to be the right one. And it was the right one. And then with the organic aspect, there's no computerized, there's no synthesized instruments in the film. We only use computers to edit and duplicate, but everything is recorded live. And this wasn't quite answering your question, which was the process. But the process was just organic. I'd spend a day a week with him in his studio in the mountains outside Dublin. And we'd go through scenes, and we'd talk, and we'd listen to references, and we'd try things out, and then he'd work for another week, and I'd come back. And I think we had about 4 months, which is a lot of time. But he was really invested in getting it as good as he could. And it's a big score, which I like. No había trabajado con Steven hasta que lo conocí para eso. Teníamos una relación con una empresa en Finlandia, pero al final por horario y por demás no pudo ser. Y mi productor, que había trabajado con él ya antes en Pilgrimage, me dijo, pues vete con Steven, que seguro que eres buenas migas. Y al final Steven también es un gran fan del horror y se cayeron muy bien y empezaron a trabajar directamente desde ahí. Entonces solamente le dijo 2 cosas a Steven, que no le iba a decir cómo tenía que interpretar la música, pero que sí le iba a decir lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y luego que quería un tema musical que fuera un tema que se pudiera, pues como en otras películas hay un tema de firma, ¿no? Y que fuera sobre todo lo más orgánico posible. Entonces se podrá haber visto donde la película que hay una música que se va repitiendo en diferentes escenas y es esa música, ¿no? la que ha creado al final. Pienso que iba a llegar Steven con 20 versiones y al final llegó con una muy buena, muy completa. Y no se ha utilizado nada, no se ha utilizado ni sintetizadores ni ordenadores, ha sido todo grabación en directo, grabación muy natural. Y se fueron una semana a la montaña, por ejemplo, para hablar música, hablaron de lo que iba bien, de lo que no, trabajaron juntos, luego Steven trabajó él solo durante otra semana y al final del proceso, en 4 meses, estaba ya terminado con la pieza musical, con la que está muy contento. Bueno, para acabar, según nuestros datos, la película se estrena en España en salas el 28 de junio. ¿Sabes cómo va la distribución en otros países? Porque desde luego la película puede funcionar en cualquier país. Yes. We've already had quite a lot of territories where it's been distributed under the same title. It was distributed in Mexico, where we did really well. I think we made like $2 million in Mexico, which was kind of exciting. We've played across a lot of South America. We opened in Germany last week, the US, Ireland, the UK, Poland, Greece, Ukraine last weekend. So it's like an old-fashioned movie that's spreading out like a virus, which is great. I'm still receiving information, but for me, I'm still fighting for the big screen, always fighting for the big screen. And that's not to say my next film won't be for Netflix. Who knows? But I'm always fighting for the big screen. So it's really exciting that we're actually getting theatrical distribution, and that it's playing in cinemas. You know, again, I think in Mexico we ended up on 600 screens, which for a small horror film from Ireland is a really big deal. So I hope it goes well in Spain too. I really do. Sí, se ha distribuido ya por algunos otros lugares. En México, por ejemplo, hace poco sí que conserva el mismo título que en castellano y se han obtenido $2 millones con esta película y se ha proyectado en 600 salas de cine. En Latinoamérica también, en Alemania se presentó la semana pasada, en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Polonia. Vamos, que es como un virus que se está poco a poco esparciendo. Y me está llegando todavía información, porque todavía hay que distribuir un poquito más, pero lo que me alegra sobre todo es que está llegando a salas de cine. Quien dice que el año que viene no vaya a hacer una película que sea para Netflix, pero de momento que la película, que sea tan chiquitita, que sea este tipo de cine, una pequeña película irlandesa que se proyecte en salas de cine tantas y tan grandes, es todo un privilegio. Vale, va. Eskerrik asko li, eskerrik asko guztioi eta bihar arte. Thank you. Thank you.